move and what their expression of disgust in the face of Abu Hudayfa. She said, and by Allah, I did not see anything on the face of Abu Hudayfa. അതായത് മുഹമ്മദ് സക്കിൾ ചെയ്യിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സഹല എന്താ ചെയ്തത്? സ്വയം സക്കിൾ ചെയ്യിക്കുക ചെയ്തത്. അല്ലാതെ സഹലയുടെ ചേച്ചിയുടെ മോളെ കൊണ്ടും സഹലയുടെ ചേട്ടന്റെ മോളെ കൊണ്ടും സലീമിന് പാല് കുടിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. സഹല നേരിട്ട് പാല് കൊടുക്കാനാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് സുന്നത്ത്, അതാണ് പ്രവാചകചര്യ. നമ്മുടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ പന്നച്ചൻ പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗുണ്ട്, ആയിഷ നേരിട്ടാണ് മുല കൊടുത്തത് എന്നാണ് പുന്നച്ചൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് മുലകുടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന്. സൂറ അൽ ബഖറയുടെ 231 അധ്യായമായിട്ടാണ് അത് ഇറങ്ങുന്നത്. അൽ ഇമാം ഷഫീർ ഇയർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടേം. Allah has set the 2-year limit. Therefore, the rule of which applying suckling took place within the period differ from that which took place after it. In other words, 2-year is period by the which prohibition suckling is validated. Therefore, the suckling took place with this period validated prohibition by suckling. ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത താഴേക്കായിട്ട് റസൂല് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓ ആയിഷ, ഹൂ ഇസ് ദിസ് മാൻ? ഐ റിപ്ലൈഡ്, മൈ ഫോസ്റ്റർ ബ്രദർ. ഹി സെയ്ഡ്, ഓ ആയിഷ, ബി ഷുവർ അബൌട്ട് യുവർ ഫോസ്റ്റർ ബ്രദർ. ഫോസ്റ്റർഷിപ്പ് ഈസ് വാലിഡ്. ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് സക്ലിംഗ് പീരീഡ് ബിഫോർ 2 years ഓഫ് ഏജ്. ബുഖാരിയുടെ പറയുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇനി താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സെബാസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് നേരിട്ട് കൊടുത്ത് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് നോക്കാം. അള്ളാഹ് അപ്പോസ്റ്റൈൽ യൂസ്ഡ് ടു സേ ദാറ്റ് ഈ വൈഫ് ഓഫ് അള്ളാഹ് അപ്പോസ്റ്റൈൽ ഡിസ്ക്ലെയിം ദിസ് ഐഡിയ. ഈ ഐഡിയയെ എതിർത്തു, അതായത് മുലയൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോസ്റ്റേജ് ഹാവ് ബീൻ സക്കിൾഡ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോപ്പർ പീരീഡ് ആൻഡ് ഷുഡ് കം ടു ദം ആൻഡ് സെയ്ഡ് ബൈ ആയിഷ that did not find any sort of consent in the messenger of Salim. Only for Salim. സലീമിന് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. And no one going to be allowed to enter our house. With this type of forestage, we do not subscribe to this view. It is worth that mentioning Salim was not directly breastfed from Sahala, because this definitely prohibited. Rather, the milk was given him from a pot. Ibn Abdurrahman പറയുകയാണ്, suckling is the 2-year of old done by giving him milk from the pot, since the direct breastfeeding is not permissible according to the learned men of faith. And Al-Ikhtarൻ്റെ 6:255 പറയുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ കാണാം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വിശദമായിട്ട്. ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ പറയുന്നൊരു വീഡിയോ. His wife complained to the Prophet ﷺ that Abu Hudayfa is not at ease when he comes home, that is Salim, when he comes home and sees me in my home attire, not wearing the abaya, not wearing the full hijab, because I'm home. So what to do? The Prophet instructed her ﷺ to suckle him. So she said, O Prophet of Allah, he's a grown-up man, he's got a beard. He said, I know. Suckle him milk and he will become your son. Now this hadith is authentic, no doubt in that. How to understand it without going into technicalities is what we should do. What do you mean by going into technicalities? How is he going to suckle? Is he going to touch her directly and she's a non-mahram to him before suckling? Or is she going to put some milk in a cup and he drinks a cup and this would be considered one suckling and he has to do this 5 times? How many times? This is something we don't have information of. But definitely it's not what some of our filthy minds may jump to conclusion. Definitely. But how? This is none of our business at the moment. Yet we have the good intention to think well of the companions. Secondly, did anybody apply this concept other than them? The answer is no, with the exception of Mother Aisha. So Mother Aisha used to take this hadith, and whenever she wanted to unveil herself among men, she used to order her nieces to do the same thing, to offer the milk to that person, and he would become mahram to her because she would be his grandmom. But all the other wives of the Prophet ﷺ totally prohibited this and did not approve of this. All the companions of the Prophet ﷺ did not approve of this. Why? Because they all
understood that this was a specific incident only for Salim, Mawla Abi Hudhayfa. That's it. It's not to be cascaded to anyone else. And this is what the vast majority of all scholars of Islam have concluded. Now, if there is an exception by one or two scholars who thought that they have room to maneuver like Mother Aisha did, this is their ijtihad. But it is not at all compelling or permissible to go for their ijtihad and leave all the others who have compelling evidences to prohibit this and to only accept this as an isolated incident for Salim, Mawla Abu Hudayfa.